So good morning everyone. This is actually the second part of uh, uh, video on soap. So in the first part we have studied what is soap, how soap can be prepared, and what are the classification of soap. So in the second part we are discussing about the cleansing action of soap and why soap is not usable for certain purpose, and so we have to substitute soap with the other soap-like materials that is called detergents. So the first part is cleansing action of soap. So you're familiar that the soap is actually sodium or potassium salt of fatty acid. That is, we can see that there is a polar part and there is a non-polar part. This carboxylate ion part is actually a polar part. The sodium carboxylate ion is actually the polar part, and the alkyl part is the non-polar part. So we can represent like a soap molecule can be represented like this. This is the head. Head is actually the carboxylate ionic part with sodium, that is head, and that is water soluble or it is polar. And this tail is oil soluble or it is non-polar. So the soap molecule can be represented like this. This is actually the hydrophilic end, that is water soluble part, and this is the hydrophobic end, that is water insoluble, and that is oil soluble part. So when we add soap molecule into water, we can see that this is water loving part. All the head are water loving part, and this all the tail is water hating part or hydrophobic part. So this hydrophobic part can trap the oil molecule inside here. So we can see that there is a hole inside, and this oil drop or oil part or grease can be trapped inside this part, or it can be attached to the hydrophobic part of the soap molecule. And we can see that a minimum concentration is required for the formation of micelle, and that is called the critical micelle concentration. So when we add soap molecule and at a particular concentration, this form a micelle, that is a spherical shaped uh, molecule or spherical shaped structure is formed, and that is called the micelle. And a minimum concentration of the soap molecule required for the formation of micelle is called the critical micelle concentration. So since we can see that the water soluble carboxylate end of the soap are pointing outward, the entire micelle become water soluble. So the micelle is water soluble. The oil and water form an emulsion with soap acting as the emulsifying agent. In other words, the soap emulsifies grease or oil and renders them water soluble. Hence, the grease or oil carrying the dirt can be washed away by water. The overall process involves the lowering of surface tension of water and emulsification. So അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ക്ലോത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുള്ള ഡേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലിയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീസിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീസിയും ഓയിലി പാർട്ട് എന്താവും, നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡില് സോലുബിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ സോപ്പ് മോളിക്യൂളിന്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡിൽ ഇത് സോലുബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡിൽ സോലുബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് നമ്മുടെ മിസല്ലയുടെ അകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, മിസല്ല ആസിഡ് ഹോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ സോലുബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഈ മിസല്ലയുടെ അകത്താണ് നമ്മളുടെ ഓയിൽ പാർട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓയില് ഡേർട്ട് ഒക്കെ ഈ മിസല്ലയുടെ അകത്ത് ട്രാപ്പ് ആവും. അപ്പൊ എന്താണ്, മിസല്ല ആസ് എ ഹോള് വാട്ടർ സോലുബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡേർട്ട് മിസല്ലയുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും, അതായത് സോപ്പിന്റെ കൂടെ വാഷ് ചെയ്ത് ഡേർട്ട് പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദിസ് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ക്ലീനിങ്. ബോഡിയിൽ നമുക്കറിയാം ബോഡി ഓയിലി പാർട്ടാണ്, ഡേർട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ഓയിലിൽ സോലുബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. വാഷിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്തിലും ഇതേ സെയിം പ്രോസസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ്, ആദ്യം നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡില് നമ്മുടെ ഗ്രീസ് സോലുബിൾ ആവും, എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് അകത്ത് ഈ മിസല്ലയുടെ അകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ മിസല്ല ആസച്ച് എന്താണ്, വാട്ടർ സോലുബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സോപ്പ് എമൽസിഫയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ സോലുബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡേർട്ടും കൂടെ
ഒഴുകിപ്പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then there are certain limitations for soap as cleansing agent. One of the major limitation is actually it is not soluble in hard water. നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹില്ലി ഏരിയാസിൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ സോപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ തന്നെ വെള്ളം ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. അവിടെ കാൽസ്യത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് precipitate ഫോം ചെയ്യും. അതായത് കാൽസ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ഇൻസോലബിൾ precipitate ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു വെളുത്ത പാണ്ടൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി കനോട്ട് യൂസ് ദി സോപ്പ് ഫോർ വാഷിംഗ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് പർപ്പസ്. Secondly, soap cannot be used in acid media because they change the soap into free fatty acid. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസിഡ് മീഡിയത്തിലും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So these ordinary soaps are found unsuitable for washing silk, wool. സിൽക്ക് വൂളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളൂ, സോപ്പ് വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൽക്കലി ദം ഇൻജുവേഴ്സ് ദ ഫൈബർ. അപ്പോൾ സിൽക്കിന്റെയും വൂളിന്റെയും ഒക്കെ ഫൈബറിനെ ഇത് ഡാമേജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി കനോട്ട് യൂസ് soap. So these are the three limitations of soap. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ് ഈസ് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തേർഡ് എന്താണ്, സിൽക്ക് വൂള് പോലുള്ള ഫൈബേഴ്സിൽ നമുക്ക് സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സോപ്പ് പഠിച്ചത്. നമ്മൾ സോപ്പ് പറഞ്ഞു, സോപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് പഠിച്ചു, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് പഠിച്ചു, ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സോപ്പ് പഠിച്ചു, ബാത്തിങ് ബാർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് പഠിച്ചു, ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സോപ്പ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് സോപ്പിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ ഡീൽ അബൌട്ട് ദ ഡിറ്റർജൻസ്. Okay, thank you.